台北双年展是在1998年举办，是台湾第一个大型的国际美术的双年展。双年展的举办，我想主要它是在回应当下的国际的当代性，透过当代艺术的观念跟所有创新的手法，去回应这个剧烈变动中的世界。这次我们总共有3位策展人一位是来自台湾的周安曼，然后另外一位是来自纽约的Brian 匡悟，那另外呢是来自贝鲁特的Rim Shadid。所以我们看到这3位策展人，他们是从不同的地区、不同的领域、不同的专业，甚至于有不同的文化的背景所组成的。那他也在回应他们所共同提出来的所谓小世界这样的一个主题。这次的台北双年展邀请了大概超过50位的艺术家，来自20多个不同的城市，总共大概有120几件的作品组成这次的台北双年展。小世界这3个字看起来很简单，但其实每一个人对听到小世界，他都有自己的一个解读，或者是自己跟小世界的关系。在一个陌生的城市，突然遇到了一个熟悉的朋友，你会说这个世界很小。所以当我们在讲这个小世界的时候，其实你已经去理解到说，它在空间尺度上有一个大跟小的差别。当你在提小的时候，它其实对应的是一个大。那因为这个大，让你会觉得这个小变得非常的珍贵跟特别。以这个尺度为框架，不管是从政治面向、情感、经济各个我们生活面向，在这种尺度游移之间，可以怎么样透过这个小世界的展览来呈现。Our initial interest in small world as a concept was a way of accessing questions of scale. Questions of scale and relative size, but also as an emotional, political way of being in the world where one feels both extremely powerful and extremely weak at the same time and deals with forces that are sometimes seem too vast to control, but then at the same time are also the source of great wonder and amazement and beauty. So these kind of sometimes very contradictory feelings of fear and amazement, and their mixing is something that we wanted to deal a lot with in the works of the biennial, as well as, which often is seen in ways of dealing with technology, ranging from digital technologies to industrial technologies, economic technologies, and even in many cases medical technologies where the body depends and has a sort of very close and intimate relationship with machines. I also had a conversation with an artist who described the exhibition as having like a soul. I think this is connected to the gentle. And she was telling me that she feels that there's a soul to the exhibition, that every work has a different type of soul that really kind of touches you from somewhere else, like from a different place. And I thought that was really kind of beautiful. 我们一开始先邀请了大概10位左右的艺术家，他们对于看世界或是看艺术的角度跟我们在思考展览，我们觉得有很多契合的地方，那也就造就出来的这次双年展的首批的就是委任新作的艺术家。他们很多作品有的是根据在地发展的新的作品，也有的是完全是透过这个小世界的展览概念去延伸出来创作。透过作品，我们可以怎么样去找到彼此的对话。
1楼我们有一个电影院的放映空间，我们用了特别大的放映的尺寸，观众可以躺在蓝骨头上面，慢慢的去欣赏这些影像的作品。The music room where we are sitting, and with our interest in music for the biennial, we wanted to mix this sensibility of music with, as an experiment really. We started to notice that for musicians, community and friendship and a certain kind of an intimacy between themselves and other musicians is very important. You could say, in musical terms, amplification is not always necessary. So we wanted to sort of understand how these different forces of display and performance responded to each other. One of the reasons that we wanted to do the music room is that we wanted to dedicate a space that was for music where it's and conversation. Also to kind of have more of an engagement with music, but also with practices of listening and kind of also gathering in one space. 在整个双年展期间，我们邀请了3组的音乐人来帮我们策划在 Music Room 的活动 ，host 就是来自世界各地。第一组是 DJ Sniff， 他在12月中的时候邀请了其他3位素未谋面的 turntablists， 然后到台北这个地方。1月份的时候是2个来自印尼的音乐人，就是 Toga 跟 Walk the Rock。在台湾的这20场。最后一场是由台南的听说他们来策划。小世界它不只是回应目前正在剧烈变动中的大世界的整个的政治环境，它也回应了在疫情之后我们在日常生活中非常多细小微妙的一些情感上面的变化。观众其实可以在这个3个楼层当中，透过一个类似游荡的方式去感受策展人他们想要呈现的这个整个展览的主题，然后再透过不同的作品去连接出这个主题的一些想象。台北双年展对于台北市立美术馆来说，它不只是一个普通的展览而已哈，而且它呈现的是一个更大视野的一个对当代性的一个回应。对于观众来说也是一样，你如何透过这个展览去理解艺术家们怎么用他们的艺术创作去回应这个世界正在发生的很多的事情。所以双年展它不但可以看到各国的艺术家在同一个空间、同一个时间里面去呈现他们不同的文化的视野跟观点之外，你也可以看到这个世界正在发生的国际的艺术的样态怎么去呼应我们所处的这个世界。